Chào mừng các bạn đến với sự kiện LIV Golf tại Washington DC, sự kiện LIV Golf thứ 7 ở trong mùa giải năm nay. Và đây là phần tổng hợp những gì đã diễn ra tại giải đấu này. Chúng ta đã tìm ra những nhà vô địch ở các sự kiện trước đó là Charles Howell, Danny Lee, Bruce Quetta, Tyler Gook và Dustin Johnson. Tất cả những người hay nhất, những golfer tên tuổi nhất và những ngôi sao đều đã góp mặt tại Washington DC. Và đây là những diễn biến tại vòng đấu thứ nhất. Well, the signature waterfall is made it a little tough for the hospitality. So bóng on green một cách cực kỳ ấn tượng từ cú đánh của Jan Porter. Và cũng chỉ mất một putt duy nhất để thành công mà thôi. Let's take you across the golf course here. Peter Uline for the Four Aces. Peter Uline là người cũng đã có được birdie, thành viên của đội Four Aces từ sớm. Cùng với đó là Andy Ogletree, một golfer mới của đội Cruiser, một người nằm trong diện dự phòng của đội Cruiser. Cùng chuyển đến với Cameron Smith tại hố số 3, người luôn là một ứng viên vô địch tại các giải đấu mà anh tham dự của LIV Golf. Bóng của Cameron Smith đã lên green nhưng vẫn còn khoảng cách tương đối xa với đội trưởng của đội Ripper. This is the big dog. There's a downslope. Và bây giờ là Dustin Johnson ở hố số 3, đánh ở hố Pa 5, đánh thứ 3 ở hố Pa 5 của Dustin Johnson. Looks good. Thật thiếu may mắn với Dustin Johnson khi bóng đã bật ra phía xa. the last thing that needed to do was hit the flagstick. Dead center as well. And đây chính là tình huống mà quả bóng đã đập vào cột cờ từ Dustin Johnson. Rất đen đủi với anh. Well, G-Mac is on a tear early on here in DC. 3 holes, 3 birdies. That started at the Graham McDowell là một trong những người đã chơi rất hay ở vòng đấu đầu tiên với 3 hole đấu và 3 điểm birdie của Graham McDowell, thành viên của đội Clicks. Đó là một phong độ cực cao của Graham McDowell. So the Cleeks are 4 under, 1 off the lead behind the Crushers, but the individual leader, joint with Andy Ogletree, is Graham. Đây là Tyler Gook, hố số 2. Và bóng của Tyler Gook cuối cùng đã nằm gọn trong đáy cặp sau một chút lắc lư ở mép hồ. Andy Ogletree over at 17, par 3. Oh, look at this. Andy Ogletree đang dẫn đầu. Đó là một bất ngờ rất lớn với người chưa từng giành được bất kỳ một danh hiệu lớn nào cả. Và đừng bỏ lỡ những diễn biến khác với Laurie Carter của đội Majestic. 3 under in a tie for third place with the Four Aces. Glory would make his birdie at 10. Kevin Na is the captain of the Ironheads. Chuyển đến với Kevin Na, đội trưởng của đội Ironhead. Oh, delightful. Tuyệt vời. Tình huống xử lý từ bàn cờ quá xuất sắc của Kevin Na. Matt Jones with his second at 15. Matt Jones. Cú đánh thứ hai ở hole số 15 của Matt Jones. Tình huống backspin từ quả bóng của Matt Jones và nó tạo cho anh những ưu thế rất lớn. Matt Jones hẳn là rất hài lòng với cú đánh đó. Patrick Reed ở hole số 6. Beautifully played. Ace, the four-legged caddy. K9s for Warriors. Hình ảnh rất thú vị, rất ngộ nghĩnh liên quan đến LIV Golf. Another nice shot from Cam. Đó là Cam Smith. Varner is 1 under par. This is his third shot at 13. Liên tiếp là những tình huống xử lý rất hay. Mark Leishman. Đây là Mark Leishman. Birdie at 1.
Leishman has 8 straight rounds in LIV Golf in the 60s, looking to continue that streak. Ben Wiesberger for the Cliques, who are 4 under par, 1 off the lead. That was for his birdie at 14 for the big Austrian. Varner. Chuyển đến với Harold Varner, second shot ở hố số 9. Oh, an eagle 2 for Varner. That launches him to 2 under par. Meanwhile, Lee Westwood for birdie at 13, and this would give tìm kiếm birdie ở hố số 13 và bóng đã đổ theo một line vừa phải, rất vừa vặn với Lee Westwood. James Piot cũng là gạt birdie, bóng lên dốc rồi xuống dốc, lực rất đẹp từ James Piot. Peter Uihlein has consistently been longest off the tee. This is his second shot over at the 5th. Oh, good one. Oh, beauty. Peter Uihlein for birdie. Uihlein gets it to 2 under, just a shot back. Bryce in his second out at number 8. Và đây chính là dáng đánh quen thuộc của Branden Grace. Buổi sáng nay thì Branden Grace thi đấu không thực sự hay. Và anh vẫn chưa có được một danh hiệu cá nhân nào của LIV Golf. Matthew Wolff, thành viên của đội Smart. That was very nicely done, a birdie there for Matthew Wolff. Same hole, Cameron Tringali. Và đây là Cameron Tringali của High Flyers. This season in LIV Golf, that was for his birdie. James Piot. James Piot, số 17 và điểm pa của James Piot. Kevin Na with his he's going with Kevin Na. the putter here. This is unusual. Must have been a dodgy little lie. Look at this. No. Oh, robbery. Pitching wedge, hit it as high as he can. It looks good. Yeah. Một loạt những diễn biến thú vị của vòng 1 LIV Golf. Martin Kaymer birdie tại hố số 12, liệu có thể thực hiện được không? Branden Grace, who had such a terrific tournament in Tulsa, making it to the playoff, eventually won by Dustin Johnson. This is his 3rd at the 5th, and we seem to see him do that at least once every tournament. Yeah. On the tee at 17, Brandon Steele. Nice there. Oh, yes. Andy Ogletree now has a share of the lead on 4 under par. This for his birdie at 3. So there is a man in fine form. Scott Vincent plays. Scott Vincent. This is third hole. He's 1 under par for the competition so far. The Ironheads down in 8th place on 3 under. Dean Burmester, not been his day so far, 2 over par, but that was a fine birdie on 18 for Stinger GC. Sergio Garcia, who qualified this week for the US Open, a marvellous birdie putt at the 12th for the Fireballs. Yeah, guys, this crowd is pretty boisterous. I was just walking up the 10th with Brooks and Ricky, and they said it wasn't even like this last week in New York. That's saying something. Yeah, it is. That was a good stroke. Don't rule this man out. Ever. Cam Smith to 2 under par, 2 back of our trio of leaders. That's the top green there to the left of the 11 number on the TV tower. Tiếp tục với Johnson. Different one down on the right, much more difficult. Yeah, it is. We're going to use this all 3 days. 9-iron for DJ. Yeah, great shot. It's flagged tight to the water. That's an excellent shot. Harold Varner playing his second at 14.
Oh, yes. Một tình huống tấn công cờ rất hay. Out of 11, Dustin Johnson has this 7 feet for birdie. What a good putt. That's more like it, Dustin Johnson. Và đó tiếp tục là Dustin Johnson. Has surged up the pylon. He's at the summit with young James Piot. Bryson after the triple bogey. Bryson DeChambeau, His second shot at 12. second shot ở hố số 12. That's more like it. Well, Sergio Garcia is surging. This was for birdie at 12, the par 4. Just Ta cùng nhìn lại một số hình ảnh ở các hồ đấu khác, trong đó có Sergio Garcia. That was beautifully done. At the moment, the five balls were an 8 on 3 under par. Sergio is 2 under after that 3-hole run. Well, over in 15, Harold Varner has this one for the outright. Còn đây là Harold Varner. Harold Varner bắt bóng ở hố 33. Và đó chính là birdie của Harold Varner, người đang dẫn đầu. Harold Varner III has the outright lead with 6 to play on day 1. He's 6 under par. And this is how James Piot tied Harold Varner for the lead. This was for birdie at the 3rd. Remember, he missed the green way right, played the pitch from the hay to there, and drains it. What an up and down that is. Varner and Piot both 6 under par. This is a perfect lie, but it is a good 35 yards at least. Oh, that sound is so good. Bruce Koepka Just slaps the back of that club into the sand, blasts it out. All right, Cam out of the bunker, dumb. 5 feet max. You're on. Okay. I'm going to lose. Yeah, sounded good. Oh, I think I just lost. Oh, yeah, you lost. Cam Smith for birdie. Cam Smith gets back to... Đó chính là birdie của Cam Smith. Harold Varner III and James Piot still lead the way on 6 under. Kevin Na for an eagle at 3. For the Ironheads. He's having a terrific day. Và đó là Kevin Na. Kevin Na lúc này cũng đang nằm trong nhóm những golfer có khả năng cạnh tranh. On 7 under par. There you go. There's a lot of goats there. Oh, so it's a van goat there almost. Kevin Na, second shot at 4. The Ironheads within a shot of the range goats. Largely down to Kevin's 4 under par so far, and that's how we got there. Phil Mickelson. Phil delighting the crowd at 17. Số 17 xuất sắc của Phil Mickelson. Trở lại với Harold Varner. Cú đánh uphill của Harold Varner. He's given himself a fighting chance of taking the individual lead. Harold Varner seeking a first LIV Golf victory. And he is having a terrific opening day here in DC. Danny Lee for birdie at 14. Gets him to 4 under par, 3 back of Harold. Birdie thuộc về Danny Lee, nhà vô địch của sự kiện golf Tucson. From this distance, I expect this to be inside Cam's. You want to bet, Jerry? Yeah, double or nothing. Bold prediction. Oh, look thank at you. Dom. Look at Dom and his bad self. All square. Taylor Gooch, second shot out at the tough par 3, 15th. So DJ next. He deserves a birdie after that second. And the tee shot. There you go. Dustin Johnson. Over at 17, Cam Smith. Cam Smith. He's 3 under par, 4 back of the lead.
Over at 18, Patrick Reed from across the green. Những cuộc đua ở nhóm dẫn đầu đang chứng kiến sự vượt lên của Harold Varner. We got it there. Oh, yes. Quá xuất sắc, Patrick Reed. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy những nụ cười tươi như thế này của Patrick Reed. That was not a good lie. It's an excellent shot. Một lie quá tuyệt diệu. Cú đánh cực kỳ xuất sắc. James Spieth. Đây là hình ảnh của James Spieth. A terrific round for James Spieth of the High Flyers. Thành viên của đội High Flyers. With the PGA champion, three-time PGA champion Brooks Koepka. Brooks Koepka xử lý từ bunker. Close enough. Dom's predictions are getting bolder and bolder. They are. And possibly more accurate. Harold Varner with his second shot at his final hole, the third. Sit down. Oh, righty. My bad, bro. DJ, first of the two remaining, putt for birdie, first of the two remaining, putt for birdie, 4 feet away, Dom. We always say, keep your head still on these putts, but we do like to peek. No peeking there. A 69 for Dustin Johnson. That is 3 under par at the end of his first round and a 15th straight round under par in the LIV Golf League. Now then, Harold Varner on the green at 3 here to finish his first round with a birdie and a 2-stroke lead. That's a great round of golf. 64. It's been a terrific day just outside of Washington DC. The big names turned up in force. Vừa rồi là những diễn biến tại vòng 1 của LIV Golf. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với vòng 2 sự kiện tại Washington DC. James Piatt's had a really solid first day, but none better than this man, Harold Varner III. After a sensational opening round, Harold Varner III is now Harold Varner in first. His sizzling 64 gave him a 2-stroke lead on the individual pylon and also helped his range goats to a share of the team lead with Kevin Na's iron heads. What a big day for James Piatt. Second shot at the first. Apparently spent a couple of hours with Phil on the driving range on Wednesday or Thursday, trying to sort out his short irons. Oh, well, that seems to have worked. Danny Lee. Danny Lee. And into the breeze off these tight fairways. We'll see some of that. That's Graham McDowell with this third shot over at 7. And a beauty. James Piatt at 2. Plenty of green to work with. Lies pretty good. Pretty stock bunker shot here. Tình huống bunker shot. Spending time with Uncle Phil, and it looks like it. Said yesterday was kind of a crazy day. Well, this is just the length to set a good tone for the day. Well, he said yesterday as well, when it's time to go, you've got to go. And James Piatt has started excellently here on Super Saturday. Well, the reason Nara and Pereira got it this close because Kevin Na sẽ gạt birdie hồi đầu par 3 này. water runs after they water it. We started that right on the live line. At just enough speed. Bóng đã nằm gọn sau đáy cắp từ cú đánh của Kevin Na. Branden Grace at the par 5 18th. It's his third from a bunker a long way short. Oh, what a wonderful shot. Hashtag live broadcast. Let us know whereabouts in the world you're watching from today. Handy little shot there from Piatt. A little skip and check over the hill and 6-7 feet away for par. Harold has short-sighted himself here, but a little bit on the upslope. Harold Varner. Delightful.
Mito Pereira, his second shot at Chuyển đến 5. với Mito Pereira với cú second shot. Oh, almost his last shot at 5. The Range Goats have now got it back to 11 under par. It's a four-way tie, and that's because of this. Taylor Gooch once again just off the green as he did yesterday at 18. Birdie for Taylor. Birdie cho Tyler ở hố số 18. Today certainly do not want to be long. Anything past this pin is going to be a difficult up and down with a massive slope there. As Dan said, you want to stay below the hole here. Go Sparty! Good shot. Oh, no. That's a wonderful shot. Oh. Elsewhere here in DC, Marco Neiman had a disappointing opening day. Và bây giờ đừng bỏ lỡ những hình ảnh trước đó. Đây là những thành viên của đội Torquay. Trong đó có Hoa Quyền Neiman, đội trưởng. Sergio Garcia, đội trưởng của đội Freiburg. Louis Oosthuizen has the Stingers surging. They're 11 under, one behind Torquay. Dean Burmester on the tee at 4. Yeah, that's a really hard shot to get that in close like that, coming downwind. This for birdie, and this was Starting point is 8 inches right of the hole. Burmester 1 degree uphill. tìm kiếm birdie tại hố số 4. 6.5 foot putt. That's a lot. Uphill một chút. On a short putt. oh yeah. Dean Burmester to Dean Burmester và anh đã thành công. Loving life on the LIV circuit, and Stinger to 12 under, level with Torquay. Patrick Reed on the 4th tee. Yeah. Gets it in underneath the hole. Great effort. Now then, Brooks Koepka's 4th shot at 13. Gió đang thổi phân phật từ cú xử lý tại bunker. David Puig. David Puig. Birdie at 2. Yes! That's Kevin Na in the greenside bunker at 7. He holed 2 of these yesterday. Đây là Kevin Na. It's a perfect lie. Enough room to work with to do what he wants with the ball. It's going to get down. Another great bunker shot. Eugenio Chacarra, his second out at number 2. It's your fault, Derek. There it is. There it is. Sister Carolina Come on. helped stick. Wake Forest earlier this week out in Scottsdale. Oh! The crowd pleaser. Bryson, his second shot from somewhere close to the second. Well, he drove it flag high, but way over there on the left. And that'll work out quite nicely. This a moment ago for Eagle, you may have seen him climb up the pylon on the left. 3 under for the day, 6 under total. This for par at 6 for Patrick Reed. That's important. He stays at 6 under par. The 4 aces are 12 under. Đó là Patrick Reed. There's a hole with a bottom. And Brooks finds it. Level par for the PGA champion. Second at 5 here for Taylor Gooch. Ooh, that's magnificent. Bóng đã tiếp cận cờ rất hay. Range goes as well. He's 3 under. Yeah, Ogletree would much rather be in the bunker here. Probably going to come out hot from that lie. Oh, he did well. Did really well. Thiếu một chút nữa thì đó đã là một tình huống xử lý thành công rồi. No, this is, probably 9 or 10 feet. It was not the bunker shot that it... Trở lại với Harold Varner. Bóng
bóng vào chính giữa miệng hố từ cú bắt của Harold Varner. Absolutely superb from Harold Varner III. He extends his lead to 2 shots over Kevin Na. He is 10 under par. Well, Stinger GC, who won sensationally in Tulsa last time out by 1 shot, didn't they, over the 4 aces? It was a magical championship Sunday. And they are the big movers in the team competition on day 2. They're 10 under par, and they've got themselves into first place. Louis Oosthuizen, his second shot at 4, and it was a good one. Branden Grace, so consistent in the LIV Golf League, both individually and for his team. That was his second shot at 14. Dean Burmester has been an excellent signing for the all South African team. That was for birdie at 1. He's going well individually. Chúng ta đang theo dõi lại hình ảnh đáng chú ý tại vòng 2 sự kiện LIV Golf tại Washington DC. And here is Kevin Na. This is his 3rd shot at 11. Và đây là Kevin Na. Kevin Na cũng đang có một sự kiện với phong độ khá cao. From a really awkward spot. Carlos Ortiz with his second shot over the second hole. Oh! Unforgiving flag sticks used in LIV Golf. He has fans everywhere. This was Cam for par. Well, that was Điệp của Cameron Smith. Level par today, and he remains 4 under for the competition. Andy Ogletree here at 12. Oh, and that's well done. He's going to make 4 from a very difficult spot. Got the club twirl a little left of the target. Một chút nữa thôi thì quả bóng đã tiếp cận gần hơn nữa đến vị trí cờ rồi. Sebastian Munoz. Lực là vừa vặn và birdie ở hố số 11 của Sebastian Munoz. The ice cool Swede is in red hot form. This for birdie at 6. It's not bad news for the Majestics either. Then at 7, the par 5. And then at the par 4 8th. And after that tee shot, he has a chance to make it 4 in a row. At the 9th, Henrik Stenson to 7 under par. Oh, Cam finds himself way under the putting surface here at 15. Yeah, easier shot than the last bunker shot. He'll probably take the same result, about 3-4 feet. Cameron Smith, second shot. Oh, it's even better. Clips it out just beautifully. James Pyatt had this tee shot over at 15. Somebody hit the green. Yes. Mito Pereira is the man in form out there at the moment. Mito Pereira, 8 điểm âm, thành viên của đội Toke. Shot at 13, he would make his birdie there on the par 5. Then at 14 for birdie. That's 2 in a row for Mito Pereira. And here's the hat trick for birdie at 15. Mito Pereira has Torquay in a tie for the lead in the team competition with the Range Goats, and he is now in a tie for the lead as well on 8 under par, the top of our... Cùng tiếp tục với những diễn biến đáng chú ý của vòng 2 LIV Golf tại Washington DC. Kevin Na vẫn đang thi đấu cực kỳ lạnh lùng và Harold Varner cũng vậy. You got a good read from James Pyatt's putt earlier. Uphill, little right to left. Didn't get it there. Right in the gullet. That's Waco Neiman with a low chip and check. Oh. Hoa Quyên Neiman. Lúc này thì Hoa Quyên Neiman vẫn đang là thành viên
thi đấu tốt nhất của đội Toke. Và Fat Perez vừa ghi thêm một birdie, người đang xếp ngoài top 10. Henrik Stenson, his third at 13. It was just a moment ago, a really nice shot from well below the surface. This is very significant for Harold Varner III. Chuyển đến với Harold Varner, hole số 18. 8 under par, this 4 par and a 72. And Pereira, one hole, he's playing his last hole, number 1, about this distance for birdie to get to 9. Oh, look, a couple of goats. A couple of excited goats. Yes. That's well done. Very well played, Harold Varner III. Lại là một tình huống xử lý chất lượng nữa của Harold Varner. Over on the 13th green, the par 5, Stenson has this one left, a little one, after the bunker shot for birdie. Sau tình huống bunker shot thì đây sẽ là cơ hội birdie. Well, Henrik Stenson. Đó là Henrik Stenson, một tên tuổi kỳ cựu của làng golf. Cam for birdie at 1. Cameron Smith ghi thêm một birdie nữa tại hole số 1 để vươn lên với 6 điểm âm. The individual leaderboard then, as it stands, Mito Pereira from Santiago, Chile, has had a terrific. Chúng ta đang có Mito Pereira ở vị trí dẫn đầu. Mito Pereira đến từ Chile. Tiếp đó là Harold Varner, Kevin Na, Henrik Stenson, Cameron Smith, Cam Smith not playing his best golf. Munoz, Ogletree là những người cũng đang đồng xếp hạng 5, giống như trường hợp Cam Smith và Luis Otterson. Branden Grace and Eugenio Chacara are there too. Birdie on 18 gave him a one-stroke lead on the individual pylon and sent his Torquay team 3 strokes clear of Stinger and the Range Goats. But Mito will have to work for his crown. Harold Varner, Henrik Stenson and Kevin Na are snapping at his heels. And other major winners, Brooks Koepka, Cam Smith, Bryson DeChambeau and Patrick Reed are all within striking distance. Troy with Harold Varner III and Dante Stallworth. Troy, you're down there with Dante now. I am. It's LIV Golf. You never know who you're going to run into. Talk about your first time at a LIV event. This has been great. It's been a great experience. I've had a lot of fun kind of watching the guys on the first tee box here right by this clubhouse that I'm at. Taking it in, Club 54, taking it in. You know, there's good food in there, good drinks. Đây là một trong những sự kiện LIV Golf có đông khán giả đến với sân đấu nhất. Sự kiện LIV Golf có đông cổ viên nhất tại Washington DC. Một loạt những giải đấu diễn ra tại nước Mỹ từ đầu mùa giải cho đến giờ. Giải đấu thứ 4 diễn ra nước Mỹ rồi. Đó là những sự kiện ở Mexico, Australia, ở Singapore. Và vào tháng 7 sẽ là Valderrama ở Tây Ban Nha. Here's Brooks Koepka. For birdie at 17, you saw Kevin Na chipping in there. He's the early mover up to 8 under par. And how about that for Brooks Koepka? He goes to 4 under. Branden Grace out at number 3 for a birdie on his first. It's easy for us, Arlo, to lose sight of the team competition when there's so many players fighting it out for the individual, but the players don't lose sight of it. Branden Grace certainly doesn't lose sight of it. Stinger go to 17 under, 1 behind Torquay. Louis Oosthuizen out at 2, way back, short of the bunker, in the rough. A lot of green with which to work and a lot of contour on it, but that's unpredictable with a 9-iron. Oh, yes. What a start for Louis. Pha xử lý quá tuyệt vời. Tấn công cờ đây chất lượng. Đây là hình ảnh của Scott Van Sang, đội Ironhead. Cú hole out đỉnh cao của Scott Van Sang. Brooks Koepka xử lý từ bunker của hole số 18.
Oh, lovely long bunker shot from Brooks. Andy Ogletree on the tee at 4, playing his reserve this week and playing very well. Well, he subbed in for the final day last week and carded a 62 a couple of weeks ago in Tulsa. He's only one off the lead here. That's going to be best in show for the entire day right there on that hole. Elsewhere, there are two Vincents out there. Here's a substitute, Kieran Vincent, Scott's brother. This is tee shot at 15. He's representing Smash GC with the Koepka brothers, and that is simply glorious. James Piot, đội hai Flyers. 5 điểm âm đang là những gì mà James Piot sở hữu. Cách mà anh ghi thêm những điểm âm của mình như vậy là thực sự chất lượng. Với một người trước đây không được biết đến nhiều như James Piot. Cameron Smith, cơ hội giành Eagle tại hole số 3. Talked a lot about why he's such a great putter out here. A lot of people don't think that he feels any sort of emotions because he's just so calm on the outside. But Jonah tells me he feels everything. It's just that he does control the behavior, and that's why they spend a lot of time on the putting green with speed putting. So it doesn't matter how he feels. The competence of his speed and lag putting is always going to be reliable. Oh, Cam Smith. Cam Smith. Đó chính là đẳng cấp của Cam Smith. We've had 6 separate champions in 6 events so far. In 2023, here's Bubba, captain of the Range Goats. Bubba qua sân, hole 11. Second shot at 11. Oh, and that flag's in an awkward spot too. That's a beauty. Bubba now for the Range Goats at 11. They draw a shot closer to Torquay and Stinger. Well, we'll go up to the 5th green here, and Sebastian Munoz for birdie. This would give Torquay the outright lead, and that is fabulous from Munoz, who's still in the hunt for the individual title. He's within a shot of the leaders. Torquay leads Stinger by 1 as well. Good shot. See if Brooks can take advantage of the 3rd, the par 5. Bruce Koepka chuyển đến hole đấu kế tiếp. Oh, that was right at the flagstick too. Must have looked good in the air. Brooks for eagle out of 3. But he would vẫn cần thêm một putt nữa. To make the birdie. Bryson playing his second at number 8. Pair of 70s in rounds 1 and 2 for Bryson, 4 under par, and he remains 4 under par for the competition. But for how long? To give himself a birdie opportunity there. Fantastic shot from the rough. Bryson DeChambeau for birdie at 8. Bryson DeChambeau birdie ở hole số 8. Bryson on 5 under par. It's Jed Morgan. Và đây là Jed Morgan. His approach on the 450-yard par 4. Vừa tới từ nước Úc, thành viên của đội Ripper. Well, there's a couple of good ones. Elsewhere, Richard Bland having another solid tournament. He is 5 under par after this birdie at 3. The cleats are struggling, but Bland is thriving. Matt Jones for birdie at 14 for Ripper, who are gradually climbing the pylon, but they've given themselves an awful lot of work to do to get anywhere near the podium. Bryson DeChambeau, he's in contention now on 7 under par. Spectacular stuff. A big beaming smile on the face of Bryson DeChambeau. He's 1 off the lead. Phil's second shot at the first. The high flyers in 5th. Trở về với Phil Mickelson. They're only 4 back of the Range Goats for a place on the podium. Bài spin hay của Phil Mickelson. That's Munoz, his second shot. Second shot của Sebastian Munoz tại hole số 9. Hot up in the actual flag. Lên green rồi và cơ hội birdie là mở ra trước mắt. Varner with virtually the same shot that Pereira had, a little more on the upslope. Exactly, David. Harold Varner, hole số 7.
delightful. That's the 10th green. You can see how close that flag is to the edge of the hazard. Munoz, difficult bunker shot. Oh, that was just beautifully played. Really courageous. Flies it onto the top level. Lúc này ở trong nhóm dẫn đầu, Harold Varner vẫn đang là người thể hiện được phong độ tốt. Cô FK có những nỗ lực bám đuổi, nhưng sự ổn định không được duy trì thực sự đều đặn qua các hồ. This is Louis Oosthuizen for birdie at 9. Birdie của Thompson ở hồ số 9. And Stinger retake the lead on 21 under par, a shot clear of Torquay. I'm not sure who's having a tougher time. Guys trying to make putts on these greens, or this fella trying to stay on his paddleboard. Now then, Brooks to get it to 7 under at the 7th. Yes. Well. Brooks Koepka 6 under par, 3 back of the leaders, but certainly not out of it. Well, Stinger now have a 2-shot lead, and Charles Schwartzel, for the first time this week, his score counts. That's because of that eagle putt for him. He is 1 under par for the tournament, but 2 under today. Well, it's tough going out there, but we are in for a thrilling finish. We have 9 holes to play in LIV Golf DC. Well, Charles Howell III, excellent ball striker, hadn't had his best stuff early in the week, but he's running hot on Sunday. Chúng ta cùng theo dõi lại những hình ảnh đáng chú ý tại vòng 2 trước khi chuẩn bị bước vào vòng đấu thứ 3. Make it 3 in a row at 2. Chucky, 3 sticks, helping the Crushers get to 3rd place in the team, tied with the Goats on the podium. Andy Ogletree out at 12 on the live line to save par. Look at the kid go. Andy Ogletree. At the 3rd hole, David Puge with his 2nd. No. On green tốt tại hồ đấu số 3. David Puig. Hồ số 3 đạt eagle. Ngày nay đang có được 2 điểm âm. Và bây giờ thì thêm 2 điểm âm nữa rồi. Well, on a day as tight as this, it's moments like that that could be absolutely vital. Puig to 3 under, Torquay to 22 under, seeking a second victory of the season. They lead Stinger by 1. And this is a good time for Mito Pereira to just hit one really tight. Like that. Varner now. It's just got to pop this up and land it on the... Harold Varner, đánh thứ 3, hố 3-4, hố số 11. How much spin can he get? Oh, he got a little bit of spin. Rất xuất sắc Harold Varner. Cú hole out quá tuyệt mỹ của Harold Varner. Anh đã giành điểm eagle, đã quay trở lại với vị trí ở nơi mà anh đã từng nắm giữ, đó chính là vị trí số 1. Joshua for Stinger GC. So that looks like an almost certain birdie for Schwartzel. Stenson, his 2nd at 12. That's the ball striking we're used to seeing out of Henrik Stenson when he's playing well. Đó là Henrik Stenson. Stenson for birdie. Tiếp tục là Henrik Stenson. Rất đơn giản với Henrik Stenson. Our score worm, Sebastian Munoz, climbing up from the lowest point, but it's Varner still clinging to that lead. I must admit, I was surprised Mito launched one high in the air and try and pitch it by the hole. I really thought, he can hit such a nice low punch shot, land it 5-10 yards short of the green and let it run up, but he chose it. Mito Pereira sẽ
gạt eagle tại hố số 13. Sự trở lại trước đó tuyệt vời của Harold Varner đã khiến cho những người ở nhóm xếp sau cơ hội cũng nhỏ dần. Nhưng với Mito Pereira thì eagle này sẽ giúp anh nâng lên thành 9 điểm âm và cũng rất sát với Harold Varner rồi. Torquay drop a shot. The gap is now only one again. Lovely shot from Cameron Smith. Cameron Smith. Louis Oosthuizen is on the tee at 15. He ends 16, 17, 18, of course, having teed off at the first. Bây giờ Louis Oosthuizen tee shot ở hố số 15. His score is counting at the moment. Level par for the day. That's a great shot there. Being able to land that short of the hole and stop it, just a sweetie. Now this was Munoz for birdie at 16. Birdie gạt tại hố số 16. And that puts Torquay 3 clear of Stinger. Lúc này thì đội Torquay đang là đội dẫn đầu ở bảng xếp hạng đồng đội. Chuyển đến hố số 15 với Harold Varner, người đang dẫn đầu. Towards Henrik's ball, maybe a touch left. Oh, what a great shot. Brilliance under pressure by Harold Varner III. He is still 1 clear of Pereira and Grace. He's going to be dying this one in, so he's going to take maximum break. Gạt bóng xuôi dốc. Thành công. Càng ngày thì Harold Varner càng chơi ổn định. Marty Keimer over at 5. Marty Keimer ở hố số 5. Gạt birdie. Vào rồi. Cuối cùng cũng thành công. Và đây là Mito Pereira. Cú gạt eagle của Mito Pereira. Branden Grace needs to make a birdie, so this is an absolute. Chuyển đến với Branden Grace tại hố số 2. That's a better strike than his second shot into the last. Oh, and what a kick! Sau một nảy thì có bóng bất ngờ chuyển hướng về phía cờ. That could just as easily have taken one bounce and hopped over the back. Now, can Branden Grace just exert some pressure here on Harold Varner? This is a birdie putt at the second to tie the lead. Yes, he can. Over yet. He won't go down lightly. A 66 on the final day for Branden Grace. It may be too late for Stinger, but he has a Branden Grace đã có những hố đấu cuối cùng trong ngày thực sự chất lượng và khiến cho lúc này Harold Varner lại có lý do để lo lắng rồi. Đều là 11 điểm âm. Chờ đợi những màn trình diễn của Harold Varner. Sẽ là birdie cho Harold Varner. There's Warko Neiman, the captain of Torquay, Sebastian Munoz, and David Pooch. What a round for him. And this putt for Pereira means nothing. He can't lose by 3 putt or by missing it. He's going to stay in third. That'd be par. And Torquay, it's going to win. Torquay victorious for the second time this season in the team competition. A 71 for Mito. Và như vậy là Mito Pereira đã khép lại với tổng cộng là 10 điểm âm. Không còn cơ hội cho Mito Pereira nữa. Branden Grace cũng đã khép lại với 11 điểm âm rồi. Và giờ sẽ là cú putt quyết định của Harold Varner. Cú putt mang về điểm birdie để có thể giúp cho anh giành được chức vô địch. Harold Varner 12 điểm âm.
vừa đủ để Harold Varner giành được chức vô địch sự kiện LIV Golf năm nay. Chiến thắng đầu tiên tại LIV Golf của Harold Varner. Xin chúc mừng Harold Varner. Và đến đây thì chương trình tổng hợp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau trên sóng K+ và các sự kiện LIV Golf đầy đủ trên sóng K+. Xin được nói lời chào tạm biệt. HV3 beats Branden Grace by a single shot in DC. So this is how it ended after an enthralling day's golf. Harold Varner III is a LIV Golf champion for the very first time. 68 today, 64 on the opening day, 12 under par. Branden Grace, 66 today, finishes a shot back. Mito Pereira takes third on 10 under par. Taylor Gooch, fellow range goat of Harold Varner's, 4 under for him. The range goats finished in third place on 19 under par. Let's check the final team standings then. Jorge, 27 under par. They held off the challenge of Stinger GC by 3 shots. The range goats make their 4th consecutive podium. They really are in form. They've had 3 individual winners now, 2 for Taylor Gooch and 1 for Harold Varner. The third